أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. About what are they asking one another? About the great news that over which they are in disagreement. No. They are going to know. Then, no. They are going to know. Have we not made the earth a resting place? And the mountains as stakes? And we created you in pairs and made your sleep for rest. And made the night as clothing, and made the day for livelihood, and constructed above you 7 strong heavens. And made therein a burning lamp, and sent down from the rain clouds pouring water, that we may bring forth thereby grain and vegetation, and gardens of entwined growth. Verily, the day of decision is a fixed time, the day the horn is blown, and you will come forth in multitudes.
And the heaven is opened and will become gateways, and the mountains shall vanish, as if they were a mirage. Indeed, hell has been lying in wait for the transgressors, a place of return. They will abide therein for ages. They will not taste therein any coolness or drink, except scalding water and foul purulence, an appropriate recompense. Indeed, they were not expecting an account, and denied our verses with emphatic denial. But all things we have enumerated in writing. So taste the penalty, and never will we increase you except in torment. Indeed, for the righteous is attainment. Gardens and grapevines, and voluptuous women of equal age, and a full cup. No ill speech will they hear therein, or any falsehood. Recompense from thy Lord, a gift amply sufficient from the Lord of the heavens and the earth, and all between. Allah, most gracious, none shall have power to argue with him. The day that the Spirit and the angels will stand in rows, they will not speak except for one whom the most merciful permits, and he will say what is correct. That is the true day, so he who wills may take to his Lord a way of return. Indeed, we have warned you of a near punishment on the day when a man will observe what his hands have put forth, and the disbeliever will say, "Oh, I wish that I were dust." فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. So when you recite the Quran, first, seek refuge in Allah from Satan, the expelled, from his mercy.